In South Asia, farmers often grow only 1 or 2 crops a year on the same field. Because of lack of irrigation or rainwater, increasing soil salinity, and costly farm inputs, many struggle to produce a good crop and make a profit. Despite these challenges, some farmers in Bangladesh have increased their production of maize, wheat and mung bean during the dry season. You may wonder how they have managed to grow more while water availability is declining and labour costs are rising. Surprisingly, they are growing more by saving labour, time, water and money. Key to their success has been the conservation of soil moisture and the use of machinery that sows crops earlier without fully tilling the land. And because every field and farm is different, testing and deciding which practices work best has been just as crucial for success. Before we learn how some farmers in Bangladesh are saving labour, time and money, let's take a closer look at what affects soil moisture. The type of soil and the way you manage it influences how much water enters the soil after you irrigate or rain has fallen. After the rainy season, the sun causes the soil to dry. By leaving straw on the field, water enters into the soil more easily and the soil remains moist longer. খড় রেখে দেওয়ার কারণটা হচ্ছে যে খড়টা যদি থাকে মাটিটা নরম থাকবে মানে জায়গাটা ঠান্ডা থাকবে জিনিসটা ভালো হবে মাটিটা এজন্য খড়টা রাখা ভালো কে না থাকে তো ঠান্ডা থাকতো না রোদে তো এই জায়গাটা মনে করেন শক্ত হয়ে যায় নরম থাকে না Yet most farmers fully plough their fields 3, 4 or even 5 times before sowing, leaving no straw at all and causing the soil to dry quickly. Farmers use draft animals that are slow to plough the land and that require a lot of feed and labour to maintain. Or they use power tillers that are faster but that consume costly fuel. And because there are so many farmers who need their land prepared, service providers find it hard to service them all on time. But is it actually necessary to fully plough your land? Let's see how farmers in 2 different environments in Bangladesh improve their profits by tilling less and making better use of soil moisture. In coastal areas, where soils become saline towards the end of the dry season, farmers can often only grow just 1 rain-fed rice crop per year. Yet a group of women in Shobna village in Khulna succeeded in growing a dry season crop, even with hardly any irrigation. Let's find out how. With the help of a facilitator, they drew a calendar showing rainfall and crops. As the sun dries up the soil, salt gathers at the surface. To illustrate this, the women drew white lines. The length of each line shows the amount of salt in the soil in a particular month. As salt levels rise towards the end of the dry season, it damages crops that are sown late. So, they quickly realized that if they wanted to grow a dry season crop, they had to find ways to harvest their rice earlier. আর ওই ধানটা গটতে গেলে পানিটা থেকে যায় মাটিতে ফসল এই গম কিংবা ভুট্টা দিলে এটা গুড়ায় জো থাকবে আর কি জল থাকবে আমাদের জল কম দিতে হবে লবণ কম ফুটবে জো থাকলে
এই লবণ কম থাকার দরুন আমাদের ফসলটা ভালোভাবে উঠবে ওই ধানটা যদি আমরা আগতে উঠাতে পারি। By growing a shorter duration rice variety, Deepali and her fellow farmers now harvest a month earlier. They also save an extra week by planting their maize and wheat without fully ploughing their land. By using a two-wheel tractor with a specially designed attachment box, the seed and fertilizer are placed in the soil at the same time as tilling. While fertilizer goes through one tube, seeds are dropped one by one through another tube as the machine moves forward. If you remove some of the blades and till only a few narrow strips of land, the stubble is left on the field. This is called strip tillage. The number and position of blades and tubes are adjusted depending on the crop. Wheat is sown at 20 centimeters, mung bean at 30 centimeters, and maize at 60 centimeters distance between rows. Holes in the seed and fertilizer boxes can be blocked so that only the necessary holes remain open for each row sown. By comparing maize planted under strip tillage with maize planted the local way, the women from Shobna village found out what works best for them. In the plot where maize was planted the traditional way, the soil is bare, the plants are short, and their leaves show signs of salt damage. In the plot planted under strip tillage, the soil is covered by rice straw. The maize plants grow well and have a healthy green color. আমাদের এইখানে মাটি মানে লাঙল দিয়ে তো চষে আলগা করে দেয় একেবারে, তখন মাটিটা শুকাই যায়, উপরের মাটি শুকাই গেলে জোয়ার থাকে না, লবণটাও বেশি ফুটে, আর যে পানি আছে ওইটা দিলে লবণ আরও বেশি হয়, কিন্তু ফসল হবে না। ওই নাড়াটা যদি রেখে দেওয়া হয় ওটার ভিতর জো থাকে আর কি, রসালো থাকে। ওই মেশিন দিয়ে যদি চাষ করা হয় মাটিটা থাকে সমান, জোটা ধরে রাখবে, গাছগুলো ভালো হবে। দেখি Further inland, in Rajshahi, the country's driest and hottest region, the situation is quite different. With access to irrigation water and no salinity problems, farmers usually plant rice or maize in rows, or they broadcast wheat, mung bean or other pulses during the dry season. But with fuel and labor becoming more expensive and water becoming scarcer, they too saw the need to try out new methods such as strip tillage. Now, what makes farmers in different conditions appreciate the same practice? Because you do not fully plough the land, strip tillage helps to reduce the time between rice harvesting and planting your next crop. Early wheat sowing right after rice harvest is particularly important because wheat yields decrease for every day that sowing is delayed. Wheat yields increase by 15% just by seeding in lines, reducing tillage and conserving soil moisture as compared to traditional methods. Let's hear what farmers from Alipur village like about strip tillage.
যে আমরা স্ট্রিপ পদ্ধতি যেটা করি এটাতে আমাদের খরচ কম হচ্ছে, যেখান দিয়ে চাষ করছি সেখান দিয়ে বীজ পড়ছে, সার পড়ছে, আর অন্য মাঠে শক্ত থাকছে, গাছের শিকড়টাও শক্ত মাটি দিচ্ছে, গাছটা হেলে পড়ার সম্ভাবনা থাকে না, গাছ খাটো হয় এবং গাছের মশাগুলো বড় হয়। মাটিটা যখন লাড়াবে তখন শক্তিশালী কমে যাবে, আর মাটিটা যখন নাড়াবে না তখন জমিটা কিন্তু শক্তিশালী হয়ে থাকলো, অথবা মানে ফসলের সবচেয়ে ভালো হয়, ফসল ভালো হয়। হ্যাঁ, মানে এই জন্য আর কি এই পুরা জমিটা চাষ করা হয় না, মানে ফাঁকা থাকে, শক্তি ভালো পায়। Strip tillage does best when you keep sufficient straw stubble. But do you need to keep all straw on your field? No, you don't. In fact, keeping about 30 centimeters is usually sufficient to keep the soil from drying too fast. এতটুকু বড় রাখলে তাও ভালো হয়, কিন্তু বড় রাখলে কিন্তু আবার যদি মানুষের সব নিয়ে যাবে আর কি, সব মুলুম সহকারে তুলে নিয়ে চলে যাবে, নিয়ে জাল দিবে আর কি, লাকড়ি করবে। তার জন্য ছোট রাখা ভালো, ছোট রাখলে তুলতে পারবে না, কেউ নিবেও না। By ensuring your rice tills well, you'll have more straw and it will be easier to find a balance between its different uses. Another new method by which farmers save water, labor and money is bed planting. With bed planting, rapidly rotating blades first till the soil. The soil is then reshaped into long beds that alternate with furrows. When driving the bed planter, the plates in the seed box rotate as the machine moves forward. Each hole in the plate carries one seed that is dropped through a tube into a slit made in the bed. As with strip tillage, fertilizer can be applied at the same time by the machine. You can imagine how this further reduces labor and increases the effectiveness of fertilizer. Even more important is that bed planting reduces the amount of water and labor needed to irrigate your crop. যদি এমন চাষ করা যায়, জায়গা জায়গা পানি দিলে জায়গা জায়গা গম ধরেন বীজটা নষ্ট হয়ে যায়, বাদি থাকে, কি আবার থালি দিয়ে সেচা লাগে, উঁচু জায়গা থাকে, নিচু জায়গা থাকে। আর বেশ সিস্টেম করলে জিনিসটা ধরেন আপনি পানি দিলে একই সমানে পানিটা যায়, সেচতেও আরাম হয়, অল্প সময়তে সেচা হয়ে যায়। তাহলে আমার বেড প্ল্যান্টিং সবচেয়ে আমার সব দিকে সুবিধা, সেচেও সুবিধা, রসও বেশি ধরে রাখতেছে, একবার লাগানো হচ্ছে, লেবার খরচ কম হচ্ছে, যে 1500 টাকার লেবার আমার 500 টাকা হচ্ছে, তাহলে আমার 3 বিঘা লাগানো হচ্ছে, 1 বিঘা খরচ আমার 3 বিঘা লাগানো হচ্ছে, লেবার খরচও কম হচ্ছে, আমার উৎপাদন বেশি হচ্ছে, লাভ বেশি হচ্ছে। আমি তো এটাতে সবচেয়ে সুবিধা আমি মনে করি। As you irrigate in furrows, bed planting can save up to 40% water compared to flood irrigation on flat fields. Once beds are built, you can also strip till on top of them to keep straw and conserve soil moisture. Not surprisingly, bed planting is becoming popular across Bangladesh's driest regions, where irrigation is scarce and expensive. Another benefit is that bed planting helps to control the farmer's enemy number one, rats. যখন বেড সিস্টেম করে গম দেওয়া হয় তখন এই যে জায়গাটা মাঝখানে ফাঁকা থাকে, বেড সিস্টেমটা ওই জায়গাটা মনে করে শক্ত থাকে, দুই পারকা ছেঁচে পানির ছেঁচে জিনিসটা মজবুত হয়, মাটিটা বেডে মজবুত হয়, তার জন্য মাটিটা একটু কম কাটতে পারে। এই জায়গাটা ফাঁকা থাকার কারণ হচ্ছে যে কোনো ওই জায়গায় অন্ধকার থাকে না, তার জন্য ইঁদুরে কম কাটতে পারে। Mr. Ashraf, the local service provider, has for many years tilled farmers' fields with his power tiller. But when he learned he could easily replace his power tiller with a bed planter, his business flourished even more.
Bed planting helped him save fuel costs and serve more clients. বেড প্ল্যান্টারে অনেক সুবিধা আছে, যেমন আমি বলি যে প্রথমে আমরা এক চাষে এটা করতে পারছি। আমরা যারা কাজ করি মাঠে তাদেরকে 1000 টাকা যখন আমাদের খরচা হয়েছে, সেখানে আমরা 400 টাকা যখন করতে পারি, তাহলে এখানে তার 600 টাকা লাভ হয়েছে। সেই কারণে আমি উদ্বুদ্ধ করতে পারছি বা করছি এইভাবেই। ইয়ারও লাভ হলো, গৃহস্থেরও লাভ হলো, আমারও লাভ হলো। আমি যে ব্যবসা করছি আমারও লাভ হলো, দুই পক্ষেরই লাভ হয়েছে সেখানে। As we have seen, different attachments exist for two-wheel tractors, all of which can sow many different crops with minimum tillage. Some seed boxes have rotating plates, either in aluminium or in plastic. Different plates exist to sow seeds of different sizes. Other seed boxes have a rolling cylinder with chambers that carry and drop the seed down a tube into the soil. By turning a knob, you can plant small or big seeds depending on the size of the holes. As each crop is different, small adjustments are needed to get the right rates of seed and fertilizer. Trained service providers know how to expertly adjust seeding and fertilization for different crops. So what have we learnt? Costs for labour and fuel are on the rise, while less water is available for irrigation. This calls for new practices that reduce costs and conserve soil moisture. Growing a shorter duration rice variety allows you to harvest earlier. This leaves more moisture in the soil to grow a dry season crop such as wheat, maize, mung bean and other pulses. Keep some crop residues on your field to keep your soil from drying out or becoming too salty. Use machinery for reduced tillage that sows and fertilizes crops at the same time. Tillage service providers and farmers both benefit by saving fuel and preparing more fields on time. Growing more is possible by saving labour, time, water and money.